Noche cerrada sobre Guadalcanal, agosto de 1942. La selva respira como un animal vivo, húmeda, densa, impenetrable. Dentro de un improvisado puesto de mando japonés, una lámpara de queroseno tiembla sobre un mapa manchado por el sudor y la lluvia. A fura, el rumor de los insectos se mezcla con el eco lejano de disparos aislados, como si la oscuridad misma estuviera vigilando. El mar japonés Kiyono Ikiki permanece inclinado sobre un informe recién recibido. Sus oficiales, exhaustos, esperan su reacción. El documento es breve, casi increíble. Las fuerzas estadounidenses no solo resisten, contraatacan. Ikiki aprieta la mandíbula. La doctrina imperial la había asegurado que los estadounidenses, especialmente los marines, carecían de la voluntad para combatir en jungla, menos aún para sostener una ofensiva. Sin embargo, en las últimas horas, sus hombres habían encontrado algo muy distinto. Una disciplina férrea, un fuego coordinado implacable y una agresividad que no encajaba en las evaluaciones previas. El mar alza la vista. Por primera vez, una duda se abrepasó en su mente. ¿Quiénes son realmente estos marines? ¿Y más importante aún? ¿Por qué no luchan como los americanos, que les habían prometido? Con ese interrogante tensionando el aire, comienzan a surgir los primeros destellos de una verdad que cambiaría para siempre la percepción japonesa del enemigo. Una verdad nacida en estas junglas oscuras. Así empieza el contexto que explicaría lo que los comandantes japoneses realmente pensaban de los Marines de EE.UU. Antes de que el Pacífico se incendiara, mucho antes de que los nombres Guadalcanal, Tarawa sepan quedaran grabados en la memoria del mundo, los comandantes japoneses ya tenían una visión clara y profundamente equivocada de quién era el soldado estadounidense. Esa percepción inicial moldearía sus decisiones estratégicas, sus evaluaciones de riesgo y, finalmente, su sorpresa amarga en el campo de batalla. Para entender lo que realmente pensaban sobre los Marines de EE.UU, es necesario volver a esos primeros años, cuando el imperio nipón crea conocer a su futuro adversario. En la década de 1930, dentro de las academias militares japonesas, existe una convicción casi dogmática, que Occidente, y en especial Estados Unidos, se había vuelto blando. La cultura de consumo, el individualismo y la vida cómoda del estadounidense promedio eran vistos como una debilidad estructural. En contraste, los oficiales japoneses crecían bajo el peso del bushido, la disciplina absoluta, la austeridad física y la obligación moral de sacrificar la vida si la misión lo requería. En este marco, la noción de que un estadounidense pudiera igualar esa intensidad resultaba inconcebible. Los Marines de EE.UU aparecían en los informes japoneses como una fuerza profesional, sí, pero no como una amenaza verdaderamente temible. Japón conoce su participación en intervenciones pequeñas, Nicaragua, Haití, China, pero asumía que aquel cuerpo, aunque bien entrenado, no estaba preparado para una guerra total. El Estado Mayor japonés crea que Estados Unidos carece de espíritu, un concepto que dentro de la doctrina imperial se consideraba más decisivo que la tecnología o la logística. La frase recurrente era simple y arrogante: los estadounidenses no soportarán las bajas. Sin embargo, al otro lado del Pacífico, algo muy distinto se preparaba en silencio. Desde los años 1920, el cuerpo de Marines desarrollaba una doctrina anfibia completamente nueva, basada en operaciones que Japón jamás había enfrentado. Proyecciones de fuerza desde el mar hacia playas fuertemente defendidas. Mientras Tokio enseñaba que las islas debían convertirse en fortalezas inexpugnables, los Marines estudiaban cómo romper fortificaciones, cómo coordinar fuego naval, artillería, tanques y aviación en un solo golpe decisivo. Cada oficial japonés había memorizado la idea de que los estadounidenses dependen de máquinas, sin comprender que esas máquinas serían empleadas con una precisión
integración y brutalidad llamadas vistas. La primera señal de advertencia llegó incluso antes de Pearl Harbor. En 1941, algunos observadores japoneses en China reportaron que los marines desplegados en Shanghai tenían disciplina superior a la del soldado promedio estadounidense. Notaron su marcha, su porte y su capacidad de mantener orden incluso en crisis. Pero estos informes fueron descartados por considerar que aquellos marines eran una minoría excepcional, no representativa del conjunto de tropas estadounidenses. Y entonces llegó diciembre de 1941. Japón atacó Pearl Harbor, tomó Hong Kong, Malaysia, las Filipinas. La ofensiva pareció imparable. La élite militar japonesa se sintió conformada en sus creencias. El enemigo era lento, indeciso, predecible. Pero esta confianza no duraría. La primera grieta se abrió en un lugar que, para los japoneses, debía haber sido una victoria trivial, Wake Island. Ali, un pequeño destacamento de marines, resistió durante días una fuerza japonesa más superior. Sus defensas improvisadas, su puntería y su espíritu desafiante sorprendieron a los comandantes japoneses, quienes no lograban entender cómo un grupo tan reducido había infligido tantas bajas a la flota de invasión. Por primera vez, algunos oficiales imperiales escribieron palabras que comenzarían a repetirse en los años siguientes. Los marines no se comportan como los estadounidenses que habíamos estudiado. Pero el verdadero choque cultural y militar llegaría en 1942, cuando los japoneses se enfrentaron directamente a la división de marines en Guadalcanal. Aquella campaña, la primera contraofensiva terrestre estadounidense en toda la guerra, marcaría un antes y un después. Los informes japoneses describían a los marines como tenaces, metódicos y, sobre todo, peligrosamente agresivos. La doctrina imperial esperaba que los estadounidenses se derrumbaran ante ataques nocturnos o cargas banzai, pero los marines resistían, reorganizaban sus posiciones y respondían con un fuego devastador. Más importante aún, los japoneses empezaron a notar un patrón inquietante. El soldado estadounidense, cuando estaba entrenado como marine, no era el peleador débil que los manuales prebélicos describían. Era adaptable, inteligente, resistente y respaldado por una logística que, aunque todavía limitada en Guadalcanal, mostraba un potencial temible. Cada día, los informes enviados a Rabaul y Tokio sonaban más alarmantes. La guerra real no coincidía con la teoría imperial. Y mientras las selvas de Guadalcanal devoraban batallones enteros, los comandantes japoneses comenzaron a aceptar una idea que cambiaría toda su visión estratégica, que los marines de EE.UU eran un enemigo completamente distinto al que habían imaginado. Así se abrió el escenario para comprender cómo esta percepción evolucionaría durante los años siguientes, en cada isla, en cada desembarco. En cada informe marcado por la sorpresa y el respeto creciente hacia el cuerpo de marines. A medida que la guerra avanzaba y el Pacífico se convertía en un rompecabezas sangriento de islas fortificadas, la visión japonesa sobre los marines comenzó a transformarse. Lo que al inicio era sorpresa en Guadalcanal se convirtió, entre 1943 y 1944, en un análisis metódico y casi obsesivo, que hace que estos hombres, aparentemente educados en la comodidad, lucharan con una determinación tan feroz. Los comandantes japoneses, acostumbrados a guerras de movilidad en China y a combates donde el espíritu era el factor decisivo, empezaron a ver en los marines una combinación inquietante de profesionalismo, tecnología y agresividad táctica. Después de la retirada japonesa de Guadalcanal, el Estado Mayor en Tokio comenzó a recopilar informes más detallados. Muchos provenían de oficiales que habían logrado escapar al mar o que enviaban mensajes desde posiciones todavía activas en Nueva Georgia, Bougainville y La Salomón. Una frase se repetía en casi todos los documentos.
los marines combaten con una coordinación desconocida para nosotros. Se refieren a un rasgo fundamental de la doctrina estadounidense, la capacidad de integrar fuego naval, artillería, aviación y maniobra terrestre en un solo movimiento continuo, algo radicalmente distinto al método japonés, que solía depender de ataques frontales, infiltrations nocturnas y defensa rígida. Para 1943, durante la campaña de las Gilbert y las Marshall, esta percepción se consolidó. En Tarawa, los marines desembarcaron bajo fuego devastador, atravesando arrecifes que habían atrapado sus lanchas y avanzando literalmente a través del agua hacia posiciones japonesas fortificadas. Los comandantes nipones que estudiaron aquella batalla, incluidos oficiales de la SIX, a división y analistas navales de la flota combinada, quedaron impresionados por la persistencia estadounidense. En sus informes describieron a los marines como imposibles de detener una vez comprometidos, una observación que contrastaba profundamente con el prejuicio prebélico de que los estadounidenses evitarían el sacrificio. El impacto psicológico de Tarawa fue enorme dentro del mando imperial. Japón había invertido fortificaciones masivas en Batio, confiando en que su defensa costaría semanas. Los marines tomaron la isla en 76 horas, pagando un precio alto, pero demostrando una capacidad ofensiva que desafiaba cualquier predicción japonesa. Al recibir los reports, el contraalmirante Keiji Shibazaki afirmó que ninguna fuerza del mundo podría tomar la isla en 100 años. Aquella frase se volvería irónicamente famosa cuando los marines lo hicieron en 3 días. Este tipo de contradicciones no pasó inadvertido para los comandantes imperiales. Lo que habían considerado imposible se convirtió una y otra vez en realidad. Conforme Estados Unidos avanzaba por el Pacífico Central, los japoneses comenzaron a evaluar otros aspectos de los marines. En Saipan, en 1944, muchos comandantes nipones observaron con alarma como los marines y el ejército estadounidense trabajaban juntos con precisión, moviéndose entre los campos de caña, neutralizando posiciones en cavernas y recolocando fuego de apoyo casi en tiempo real. Los japoneses, cuya doctrina prohibía generalmente la retirada táctica o la reorganización flexible, encontraron en sus enemigos un comportamiento inesperado. Los marines retrocedían, se regruparon y contraatacaban sin perder cohesión. Esto desconcertó a los oficiales, y aquella doctrina imperial consideraba la retirada como un signo de debilidad moral, pero en manos estadounidenses era una herramienta táctica diseñada para aumentar la supervivencia y la letalidad. Además, la logística estadounidense, un elemento a menudo subestimado por Japón, se convirtió en uno de los factores más respetados e incluso temidos. Mientras las guarniciones japonesas en islas aisladas se debilitaban por la falta de suministros, los marines operaban con munición abundante, rations estables, apoyo médico avanzado y un flujo constante de refuerzos. Muchos comandantes nipones anotaron que los marines luchan como si no conocieran la escasez. Una observación que reflejaba tanto su frustración como su asombro. La revaluación japonesa también comenzó a enfocarse en el liderazgo estadounidense. Oficiales como Alexander Vandergrift, Holland Smith y Clifton Cates aparecían en informes capturados o analizados después de batallas. Los japoneses notaron algo que les parecía extraño. Los comandantes marines visitaban el frente, hablaban con sus tropas y ajustaban planes según la situación real. La cultura militar japonesa, mucho más rígida y jerárquica, veía esto como una anomalía, pero también como una fuente de efectividad. Para finales de 1944, la opinión japonesa sobre los marines había cambiado drásticamente. Ya no los veían como soldados blandos, sino como un enemigo profesional, implacable y respaldado por una potencia industrial sin precedentes. En palabras del general Tadamichi Kurabayashi, quien estudiaba cada batalla enemiga con una precisión casi obsesiva.
Los Marines son los mejores soldados que Estados Unidos puede enviar. Son fuertes, ingeniosos y difíciles de intimidar. Si en cada nueva isla, en cada enfrentamiento, en cada choque entre doctrinas, los comandantes japoneses iban formando una conclusión silenciosa, o no admitida públicamente, pero cada vez más inevitable, que su enemigo ya no era el que ellos habían imaginado antes de la guerra. Y esa revelación conduciría directamente a un análisis más profundo, visto desde múltiples ángulos. Para comprender plenamente lo que los comandantes japoneses realmente pensaban de los Marines de EE.UU, es necesario observar la guerra desde distintos ángulos. No basta con describir campañas o cifras, hay que entrar en la psicología del enfrentamiento, en los informes escritos a la luz tenue de una vela, en los susurros transmitidos por mensajeros exhaustos. Cada oficial japonés veía algo diferente en los Marines. Algunos analizaban su conducta humana, otros su táctica, otros su espíritu. Pero todos coincidían en un punto. Este enemigo se comportaba de un modo inesperado. El ángulo humano no luchan como americanos. Para muchos comandantes japoneses, la primera sorpresa no fue la tecnología estadounidense ni su capacidad logística, sino algo más elemental, el comportamiento humano de los Marines en combate. Al inicio de la guerra, el prejuicio en Tokio era claro. El soldado estadounidense evitaría el sufrimiento y el sacrificio, pero cada choque demostraba lo contrario. En Guadalcanal, los japoneses quedaron desconcertados al ver a los Marines excavar posiciones defensivas profundas en pocas horas, soportar semanas de hambre, humedad y enfermedades tropicales, y aún así continua combatiendo con disciplina. Un oficial del 17. O ejército dio un comentario revelador en un informe. Los Marines luchan con la ferocidad de un enemigo que no moría, pero con la inteligencia de uno que prefiere vivir. Ese equilibrio, tan extraño para la mentalidad japonesa, resultó impactante. Los japoneses estaban entrenados para la muerte, para el sacrificio absoluto. Los Marines estaban entrenados para sobrevivir, adaptarse y cumplir la misión. Esa diferencia produjo comportamientos que los comandantes nipones no lograban clasificar dentro de sus categorías tradicionales. En Tarawa, los japoneses observaron otra característica humana distintiva, la persistencia. Incluso cuando las olas dejaron varadas las lanchas y los marines avanzaron esposados al fuego enemigo, aquellos hombres siguieron adelante, arrastrándose por aguas teñidas de sangre. Muchos informes describieron la escena con una mezcla de respeto y desconcierto. Continuaban avanzando, incluso cuando era imposible avanzar. Para Japón, la resistencia hasta la muerte era un acto de honor. Para los Marines, avanzar incluso sin garantías era simplemente parte de la misión. Ese contraste de mentalidades llevó a los japoneses a reconsiderar por completo su idea del espíritu estadounidense. El ángulo táctico, una forma de pelea completamente desconocida. El segundo ángulo, que sorprendió a los comandantes japoneses fue la táctica marine, especialmente su capacidad para combinar maniobra, fuego y tecnología en un solo impulso ofensivo. La doctrina imperial estaba basada en el ataque directo, en la infiltración y en el uso intensivo del combate nocturno. Pero los marines, pese a estar en terreno desconocido, empleaban un sistema mucho más flexible. Durante las campañas de las Salomón, los informes japoneses mencionaban repetidamente algo que generaba una mezcla de frustración y respeto. Los marines no siguen patrones fijos. Cambian sus formaciones, modifican sus rutas, introducen fuego de apoyo en momentos inesperados y reorganizan sus posiciones en plena batalla. La movilidad táctica estadounidense contrastaba con la rigidez doctrinal japonesa, y eso desestabilizaba las defensas imperiales. En Saipan y Tinian, los japoneses quedaron impresionados por la precisión del fuego coordinado. Los marines avanzaban en pequeños grupos,
cubriendos mutuamente, mientras la artillería y los cañones navales pulverizaban obstáculos. Un oficial del 43 o regimiento japonés anotó que los marines combaten como un solo organismo. Una observación que reflejaba perfectamente la doctrina estadounidense de fuego y maniobra. Esta forma de lucha resultaba profundamente desconcertante para los japoneses, quienes estaban acostumbrados a enemigos que atacaban en masa o que defendían posiciones estáticas. Los marines, en cambio, avanzaban como una maquinaria articulada, capaz de cambiar de plan, resistir contragolpes y retomar la iniciativa en cuestión de minutos. El ángulo psicológico del desprecio al respeto y finalmente al tema. Quizá el ángulo más revelador sea el psicológico. Cuando comenzó la guerra, los comandantes japoneses creían firmemente en su superioridad moral. Consideraban que el espíritu estadounidense no podría competir con el bushido. Pero cada batalla los obligó a reevaluar, y esa reevaluación dio una huella emocional profunda. En Guadalcanal, los japoneses lanzaron múltiples ataques nocturnos, esperando quebrar la voluntad marine. No comprendían que los marines, lejos de derrumbarse, parecían fortalecerse con cada defensa exitosa. Después de Bloody Ridge, un oficial japonés escribió un informe privado que luego circularía entre mandos. Los marines no solo resisten, se aferran al terreno como si lo poseyeran desde generaciones. Los japoneses comenzaron a percibir algo inquietante. Los marines no mostraban señales de tema evidente. Tenían miedo, por supuesto, como cualquier humano, pero lo controlaban, lo gestionaban, lo convertían en energía. Para oficiales formados en la idea del combate espiritual absoluto, aquel enemigo resultaba psicológicamente impenetrable. Este respeto creciente se transformó finalmente en algo más. Un reconocimiento tácito de que estaban luchando contra un enemigo formidable. Para finales de 1944, muchos comandantes japoneses admitían, aunque solo en documentos internos, que los marines eran la fuerza más peligrosa del Pacífico. Este amplio panorama psicológico, táctico y humano prepara el terreno para comprender que quedan más ángulos que explora, especialmente los relacionados con la tecnología, el liderazgo y la visión global del enemigo. Los comandantes japoneses no solo analizaron la conducta humana, la táctica y la psicología de los marines. A medida que la guerra avanzaba, comenzaron a estudiar otros factores igual de determinantes. La tecnología que los respaldaba, la forma en que sus líderes operaban y la estructura general que hacía del cuerpo de marines un enemigo excepcionalmente difícil de derrotar. Desde bunkers en Iwo Jima hasta túneles en Peleliu, los informes capturados, mensajes interceptados y observaciones de campo proporcionaron a Japón una visión más amplia y más inquietante de quiénes eran realmente los marines. El ángulo tecnológico, armas que cambiaron la percepción japonesa. La tecnología estadounidense siempre había sido reconocida, pero antes de la guerra los japoneses la consideraban secundaria frente al espíritu militar. Esa creencia empezó a resquebrajarse en 1943, cuando los marines demostraron que su capacidad de combate dependía tanto de la voluntad como del equipo. Los japoneses se sorprendieron especialmente por la potencia concentrada que los marines podían llevar a la línea de combate. Uno de los elementos más comentados era el Browning Automatic Rifle Bar. Los oficiales japoneses describían este fusil automático como un arma que permitía a las escuadras estadounidenses mantener un ritmo de fuego que superaba sus expectativas. En muchos informes, los soldados nipones afirmaban que enfrentarse al bar era como combatir contra una ametralladora que camina. Pero no era solo el bar. El uso de lanzallamas, especialmente en Tarawa, Saipan, Peleliu y Iwo Jima, provocó un fuerte impacto psicológico en las tropas japonesas. Las cavernas, túneles y bunkers, considerados fortalezas casi impenetrables,
podían ser destruidos en minutos por equipos de marines entrenados específicamente para operaciones de demolición. Los comandantes japoneses tomaron nota. Los marines no solo tenían armas devastadoras, sino también la capacidad de emplearlas con precisión quirúrgica. Los tanques Sherman, aunque inferiores en duelo directo a algunos blindados japoneses pesados, fueron usados por los marines como herramientas tácticas de apoyo. Su presencia constante y su coordinación con la infantería sorprendieron al mando japonés, que no esperaba ver tanques operando tan eficazmente en terrenos selváticos o volcánicos. Finalmente, la integración entre aviación, artillería naval y unidades terrestres se convirtió en un celo distintivo del ataque marine. Los japoneses observaban cómo, en cuestión de minutos, podían crear andenadas navales, bombardeos aéreos y fuego terrestre en un solo punto. Un oficial japonés escribió una frase lapidaria. No luchamos contra soldados, luchamos contra un sistema completo. Ese sistema, flexible, tecnológico y coordinado, redefinió la visión japonesa sobre la naturaleza del combate moderno. El ángulo del liderazgo, oficiales que rompieron las expectativas japonesas. El liderazgo estadounidense fascinó a los japoneses desde el principio. En las tradiciones imperiales, los oficiales debían mantener distancia de la tropa y nunca mostrar debilidad. Pero los comandantes marines operaban de otra manera. En Guadalcanal, los japoneses observaron que el general Alexander Vandergrift recorría líneas defensivas, hablaba con sus hombres, ajustaba posiciones y analizaba el terreno él mismo. Para los oficiales nipones, esto era extraño. La presencia de un comandante en primera línea indicaba un nivel de cercanía con la tropa que no encajaba con el estilo japonés. Durante las campañas posteriores, figuras como Holland, Howland Mads Smith y Clifton Cates reforzaron esta impresión. Los oficiales japoneses notaron que los líderes marines no solo ordenaban, aprendían, corregían y adaptaban tácticas casi en tiempo real. La flexibilidad de mando estadounidense contrastaba violentamente con la estructura rígida del ejército imperial, donde cuestionar un plan, aunque fuera erróneo, podía considerarse un acto de deslealtad. Los informes japoneses también mencionaban la tendencia estadounidense a priorizar la supervivencia del soldado. Esto, que al principio fue interpretado como debilidad, se reveló como una fuerza estratégica. Marines vivos significaban unidades cohesionadas, moral alta y capacidad de combate sostenida. Uno de los comentarios más repetidos por oficiales japoneses era: sus comandantes los cuidan, y por eso luchan con tanta determinación. Este descubrimiento fue profundamente revelador para una institución que entendía el sacrificio como virtud suprema. El ángulo del enemigo, como los japoneses redefinieron al marine. A medida que la guerra progresaba, los comandantes japoneses comenzaron a formular una visión más global de los marines. Esta no era una descripción técnica ni psicológica, sino una síntesis, que clases de enemigo enfrentaban realmente. En múltiples informes aparecen tres características dominantes. Adaptabilidad extrema. Los marines aprendían rápidamente de cada era, cambiaban tácticas, reorganizaban escuadras y modificaban rutinas de patrulla. Japón, atrapado en su propia rigidez doctrinal, observó esto con creciente alarma. Moral profesional, no ideológica. A diferencia de los japoneses, cuya motivación era espiritual y nacional, los marines luchaban por su unidad, por su formación, por su identidad corporativa. Esa motivación resultó sorprendentemente resistente. Capacidad de absorber golpes y seguir avanzando. Incluso después de sufrir bajas devastadoras, Tarawa, Peleliu, Iwo Jima,
los marines mantienen cohesión, disciplina y agresividad ofensiva. Este rasgo fue uno de los más respetados por los japoneses. Para finales de la guerra, los oficiales imperiales coincidían en algo que jamás habían imaginado en 1941, que los marines eran la fuerza más eficiente, adaptable y peligrosa de la maquinaria militar estadounidense. Con estos ángulos analizados, se abría el camino hacia el punto decisivo, el momento histórico en que los comandantes japoneses comprendieron de manera irreversible que no podrían detener al cuerpo de marines. Ese instante marcaría el clímax de toda esta historia. Eso inició un silencio tenso, luego el rugido de artillería naval quebrando la noche. Imagen, cielos color naranja, palmeras agitadas por explosions, y líneas de infantería avanzando a través del humo. CUNDO-LOS, COMANDNTS, JAPONES, SCDIO-CUNTADEQUELOS, MAINES no EIN, SOLDADOS ORDINAIOS. La noche del asalto abatido, en Tarawa, el teniente general Shibasaki aún confiaba en su famosa frase. Un millón de hombres no puede tomar bateo en 100 años. Pero esa convicción empezó a fracturarse en cuestión de horas. Los informes que llegaban a su bunker, uno tras otro, no coincidían con su expectativa. Los desembarcos se estaban realizando bajo un fuego cruzado mortal, en aguas poco profundas, con las barcazas encalando y los marines siendo abatidos antes de siquiera llegar a la playa. Y aún así, seguían avanzando. Imagen, cámaras lentas de marines arrastrándose por la arena negra, usando cráteres de bombas como cobertura mientras las ametralladoras Type 92 barren el terreno. Los observadores japoneses reportaron algo que desconcertó al Estado Mayor. Siguen atacando aunque sus unidades estén destrozadas, no retroceden, no se replegan, vuelven a levantarse. Para los comandantes formados en el código del Bushido, aquello era inesperado. Ellos estaban preparados para una fuerza tecnológica superior, para bombarderos y acorzados. Pero no para un enemigo que mostrara una disciplina y una fersidad tan parecidas a la propia. En las trincheras del extremo occidental de la isla, un capitán japonés escribió en su diario momentos antes de ser silenciado. Son diferentes a los británicos o a los chinos. Es como lucha contra guerreros sin miedo a la muerte. Eso inició un estruendo, la cámara tiembla, un lanzallamas M22 ilumina un bunker japonés. A partir de ese momento, los comandantes nipones comenzaron a comprender que estaban enfrentándose no solo a una potencia industrial, sino a una fuerza de infantería cuyo espíritu ofensivo no encajaba con sus cálculos iniciales. Los marines no atacaban por obligación. Atacaban con determinación absoluta. Y los defensores lo sabían. La percepción japonesa de los marines alcanzó su punto crítico en Iwo Jima y Saipan durante 1944-1945. Y no se trataba de sorpresa. Los comandantes japoneses comprendieron, con un escalofrío que recorrió sus cuarteles y bunkers, que estaban enfrentando a un enemigo capaz de destruir sus planes más cuidadosamente elaborados. Iwo Jima, el enfrentamiento que redefinió el respeto japonés. Febrero de 1945. La isla de Iwo Jima se convirtió en un escenario donde toda la doctrina japonesa se puso a prueba. El general Tadamichi Kurabayashi, responsable de la defensa, había anticipado que los marines podrían intentar desembarcar y tomar la isla en días. Sin embargo, su inteligencia subestimó el alcance de la coordinación estadounidense. Los desembarcos comenzaron a la mensa, con oladas de infantería cubiertas por fuego naval y apoyo aéreo.
Los Marines avanzaban a través de playas sembradas de minas, bunkers ocultos y campos de alambra de púas. Cada posición que los japoneses consideraban inexpugnable que bajo fuego concentrado, mientras los atacantes reorganizaban sus unidades con precisión milimétrica. Kurabayashi observaba desde su puesto de mando improvisado en las colinas volcánicas. Nunca imaginé que hombres pudieran avanzar así bajo un fuego tan devastador. Son implacables, inteligentes y resistentes como ninguno de nuestros enemigos previos. Los comandantes japoneses registraron con alarma algo fundamental. Los marines absorben bajas, reorganizan formations y siguen avanzando. No retroceden, no pierden cohesión. Cada ataque que Japón esperaba que quebrara la moral solo fortalecía la determinación estadounidense. Los informes de oficiales japoneses destacaban la eficacia de los morteros y rifles automáticos combinados con tanques ligeros, la capacidad de ingeniería de los marines, capaces de abrir brechas y neutralizar obstáculos rápidamente. La moral sostenida, incluso tras sufrir pérdidas devastadoras. Cada observación dejaba claro que Kurabayashi enfrentaba a un enemigo que no solo era superior tácticamente, sino que también poseía un temple psicológico inesperado. Saipan, la caída de la ilusión japonesa. En Saipan, junio de 1944, los comandantes japoneses vivieron un shock similar. La isla, fortificada durante meses, parecía un bastión seguro. Pero los marines, en perfecta coordinación con artillería y aviación, ejecutaron desembarcos masivos que rompieron la primera línea de defensa antes de que los japoneses pudieran reaccionar. Los informes internos capturados por inteligencia estadounidense reflejan la desesperación. Sus hombres avanzan sin miedo, protegiéndose unos a otros. No conocemos a este enemigo, no podemos detenerlos. Los oficiales japoneses anotaron repetidamente la diferencia entre los marines y otros adversarios. Mientras chinos o británicos podrían ceder ante presión sostenida, los marines se reorganizaban, redirigen fuego y avanzaban con precisión quirúrgica. Incluso las defensas más elaboradas, diseñadas para resistir semanas de combate, colapsaron en cuestión de horas. El general Hideyoshi Obata, comandante de la guarnición japonesa, reconoció en su diario que nunca antes habíamos enfrentado una fuerza que combinara disciplina, coordinación y agresividad de este modo. No hay duda, estamos derrotados. El respeto japonés hacia los marines alcanzó su cenit cuando comenzaron a comprender que la industrialización y la táctica unidas a la voluntad humana hacían del cuerpo de marines un enemigo que no podía ser subestimado. Si quieres, puedo continuar con la sección 1 de Aftermath, donde mostraré las consecuencias inmediatas y estratégicas de la percepción japonesa sobre los marines, manteniendo el tono cinematográfico y factual. La caída de Saipan y la tenaz resistencia en Iwo Jima dejaron una marca imborrable en los comandantes japoneses. No fue solo el número de bajas, ni la pérdida de territorio, fue la comprensión tácita de que su enemigo era extraordinario, diferente a cualquier fuerza que hubieran enfrentado antes. Los informes internos reflejan la mezcla de admiración y desesperación que recorría los cuarteles imperiales. En Tokio, los oficiales del Estado Mayor revisaban los reports provenientes del frente. Cada página estaba impregnada de una conclusión silenciosa. Los marines no eran soldados comunes. Se trataba de hombres entrenados hasta la excelencia, respaldados por una logística casi impecable, que podían sostener ofensivas y resistir defensas prolongadas sin perder cohesión. La repetida observación era clara. No podemos detenerlos con medios convencionales. Su eficiencia es superior a la nuestra. Los documentos capturados también
revelan como la moral japonesa se vea afectada. Oficials de alto rango, como Tadamichi Kurabayashi y Hideyoshi Obata, empezaron a reportar que la resistencia prolongada de los marines alteraba la percepción de inevitabilidad de la victoria japonesa, donde antes se esperaba que los atacantes estadounidenses colapsaran ante la artillería, las minas o los lanzallamas. Ahora se encontraba un enemigo implacable, capaz de reorganizarse y contraatacar con precisión. La estrategia japonesa comenzó a cambiar como consecuencia. Antes de Saipan y Tarawa, la doctrina imperial se apoyaba en defensas estáticas, ataques banzai y sacrificios individuals que confiaban en el colapso moral del enemigo. Tras enfrentar a los marines, los comandantes empezaron a reconsiderar esta táctica. Algunos informes internos sugieren un crescent interacutes en túneles, posiciones ocultas y guerra de desgaste, intentando replicar la resistencia de los marines con métodos defensivos más sofisticados. La sorpresa y el respeto hacia los marines también llegaron a influir en la comunicación entre soldados y mandos. Informes de observadores japoneses describen cómo se utilizaba el temido, el enemigo perfecto, para referirse al cuerpo de marines, reconociendo su disciplina, coordinación y capacidad de combate. Esta percepción se propagó entre los oficiales, generando un efecto psicológico que afectó no solo la planificación, sino también la confianza en la victoria. En términos humanos, los comandantes japoneses comenzaron a reconocer una diferencia esencial. Mientras ellos habían valorado la muerte heroica y el sacrificio como virtudes supremas, los marines mostraban una resiliencia calculada, combinando courage con pragmatismo táctico. Esa combinación les resultaba desconcertante y, al mismo tiempo, profundamente respetable. Muchos oficiales japoneses escribieron que enfrentarse a los marines era, como media su propia preparación y disciplina contra un espíritu de excelencia militar. Además, la guerra estaba demostrando que la superioridad tecnológica y logística estadounidense no solo proporcionaba ventaja material, sino que potenciaba el efecto psicológico de la infantería. Los marines podían mantener un ritmo constante de ofensiva, asegurando que cada movimiento fuera sostenido, mientras los japoneses sufrían agotamiento, escasez de suministros y presión constante. Esta acumulación de factores confirmó una idea que rondaba en los cuarteles. La guerra con los marines no era solo física, sino estratégica y mental. A medida que las operaciones avanzaban, los comandantes japoneses comenzaron a documentar las lecciones aprendidas, reconociendo la necesidad de adaptar su doctrina y replantear expectativas. Sin embargo, la combinación de tiempo limitado, recursos escasos y el creciente poder de fuego estadounidense hace que esas adaptaciones fueran insuficientes. La conclusión interna era clara. Enfrentarse a los marines significaba luchar contra un enemigo que combinaba disciplina, tecnología y resiliencia como nunca antes habían visto. Estos análisis abren la puerta a la siguiente sección: el impacto prolongado de estas percepciones en la guerra, la identidad del cuerpo de marines y las reflexiones posteriores de los comandantes japoneses. La comprensión del verdadero enemigo estaba marcada, y el legado de respeto mutuo comenzaba a perfilarse en los documentos y testimonios de la época. Tras las batallas de Saipan, Iwo Jima y Okinawa, la percepción japonesa sobre los marines no solo influyó en decisiones tácticas inmediatas, sino que dejó un legado duradero en la manera en que Japón y el mundo contemplarían a esta fuerza. Los comandantes japoneses sobrevivientes comenzaron a documentar sus experiencias con un tono de respeto silencioso, reconociendo la eficiencia, el courage y la adaptabilidad del cuerpo de marines estadounidense. En muchos informes se observaba una transición del desprecio inicial
considerando a los estadounidenses blandos o incapaces de lucha en junglas y playas, al respeto cauteloso, y finalmente al tema estratégico. Por ejemplo, un oficial del Estado Mayor Imperial escribió tras la campaña de Okinawa. Hemos subestimado a los Marines. Cada isla, cada posición, cada defensa que creemos invulnerable, fue tomada por hombres disciplinados, persistentes y coordinados. No hay duda de que representan lo mejor del ejército estadounidense. Este reconocimiento interno también tuvo un efecto en la identidad japonesa del soldado. Las derrotas frente a los Marines forzaron a reconsiderar la eficacia del sacrificio individual y la rigidez doctrinal. Los informes posteriores a la guerra muestran que incluso los mandos que habían priorizado ataques suicidas comenzaron a estudiar las tácticas de los Marines, admirando su disciplina, organización y liderazgo práctico. La resistencia estadounidense no solo aplastó posiciones físicas, también desmanteló muchas de las ilusiones previas sobre la superioridad japonesa en combate. Por otra parte, el impacto en la percepción estadounidense fue indirecto pero profundo. Las lecciones de la resistencia japonesa frente a los Marines contribuyeron a la consolidación de la reputación del cuerpo de Marines como fuerza de élite. Documentos posteriores a la guerra, como análisis de la Oficina de Historia del Cuerpo de Marines, reflejan cómo los enfrentamientos en islas fortificadas demostraron que el entrenamiento, la disciplina y la logística estadounidense podían superar incluso las defensas más frías. Los testimonios de oficiales japoneses capturados después de 1945 refusan esta visión. Muchos coincidieron en que enfrentarse a los Marines era enfrentar un enemigo de excelencia sistemática, capaz de resistir y contraatacar bajo condiciones que habrían quebrado a cualquier otra fuerza. Por ejemplo, el general Kurabayashi, en entrevistas posteriores, señaló: "Lo que más respeto me genera de los Marines es su constancia y capacidad de adaptación. No es heroísmo ciego, es eficiencia bajo presión extrema." Finalmente, la combinación de respeto, admiración y tema dio lugar a un legado histórico. La percepción japonesa de los Marines no se limitó al campo de batalla inmediato. Permeó los estudios militares posteriores, los manuales de estrategia y la memoria histórica de la Guerra del Pacífico. Los comandantes japoneses comprendieron que lo que enfrentaban no era un ejército convencional, sino un modelo de infantería moderna, capaz de integrar liderazgo, tecnología y resiliencia en un enemigo formidable. Esta reflexión prepara el terreno para el cierre final, un análisis calmado, filosófico y cinematográfico de lo que estas batallas significaron para la historia, la humanidad y la comprensión mutua entre enemigos. El reconocimiento japonés del Marine estadounidense deja una lección que trasciende la guerra misma. El respeto nace de la observación rigurosa y de enfrentar la realidad sin prejuicios. El humo de las islas del Pacífico se disipó, pero las lecciones permanecieron. Los comandantes japoneses, desde sus bunkers y puestos de mando, habían descubierto una verdad ineludible: los Marines de EE.UU no eran un ejército ordinario. Su disciplina, resiliencia y coordinación habían desafiado toda expectativa y alterado para siempre la percepción del combate moderno. Lo que comenzó como subestimación se transformó en respeto profundo y, finalmente, en una comprensión que trascendía la guerra misma. El cuerpo de Marines combinaba fuerza física, inteligencia táctica y voluntad férrea. Cada desembarco, cada asalto a una playa fortificada, cada maniobra en terreno hostil, demostraba que la victoria no dependía únicamente del sacrificio, sino de la organización, la adaptabilidad y el liderazgo efectivo. Para los japoneses, entrenados en una tradición que valoraba la muerte heroica por encima de la supervivencia, esta visión resultaba a la vez desconcertante y admirable. Comprendieron que la eficiencia y la constancia podían ser tan formidables como el courage extremo.
Más allá del campo de batalla, esta percepción de una enseñanza universal. El respeto hacia el enemigo surge la observación objetiva y del reconocimiento de sus fortalezas, no de prejuicios o expectativas previas. Los comandantes japoneses, al documentar sus experiencias, ofrecieron una visión honesta y humana del conflicto. Un reconocimiento de que la excelencia militar es tanto técnica como psicológica. Hoy los testimonios y registros de aquellos días nos permiten mirar atrás con claridad. No se trata solo de estrategias o armas, sino de la interacción entre seres humanos, enfrentando extremos de peligro y decisión. La guerra mostró lo peor de la humanidad, pero también su capacidad para la disciplina, la creatividad y la resiliencia. Los marines y los oficiales japoneses compartieron un vínculo tácito, forjado en fuego y sudor, que revela la universalidad de la experiencia militar. Al final, comprender lo que los comandantes japoneses pensaban de los marines es comprender algo más profundo, como el respeto surge la realidad vivida, y como el reconocimiento del otro, incluso en el conflicto, es un acto de sabiduría y humanidad. En cada isla, en cada bunker, en cada informe secreto, quedó grabada la verdad. Los Marines de EE.UU no solo pelearon, enseñaron, sin quererlo, una lección de respeto eterno.